Dans univl maison nichi oker de lion. Marc Annalise semblant miner vie tranquille. Maries depuis deux ans. ILS avion construit routine fait de petits gestes. The silence is reassurance, mais parfois trop lourds. Marc, architecte passion. Passit souvent ses soirées et reviseur des plans. Tandis coulisses, enseignant de littérature. Trouver refuge dans ses livres. In samedi matin, alors coulisses était parti rendre visite à sa mère. Marc intrépide de nettoyer les greniers. In le qu'il n'avaient presque jamais exploré depuis leur installation. La poussière volait dans la lumière du matin. Et les vieux cartons s'entassaient comme les souvenirs oubliés d'une autre époque. En déplaquant armoire brincante. Il apricot étoile couverte d'une drap jaune. Intrigue. Il souleva délicatement le tissu. Révélant un tableau il will d'une intensité troublante. Le portrait représentait une femme et ses femmes. Alice, plus mais reconnaissable. Peint avec une sensualité qu'elle n'avait jamais vue chez elle. Le regard du peintre est traverse ses coups de pinceau. Semblait presque pas être le modèle. L'écart de Marc s'accéléra. Il retourna la toile et découvrit une signature discrète et morale. Si nom any lui désirine. Putain, une did au coin inférieur. L'interpella, 2010, l'année. Mime au élevate rencontre Alice. Via avant leur mariage. Marc resta fige incapable de détacher ses du portrait. Comment expliquer QC tableau, aussi in time. Se trouve cache dans leur propre maison? Pourquoi Alice any lui n'avait-elle jamais parlé? Tout au long de la journée, une étrange tension monta en lui. Chaque sourire de ses femmes, chaque parole tendre échangée au téléphone prête une saveur différente, presque suspecte. Quand Alice rentre le soir, elle n'y dit rien. Mais c'est la scrutient avec une intensité nouvelle. Elle, de son quitte, remarquait peine son agitation, dépassant son sac. Embrassant rapidement ses jouets et se plongeant dans la préparation du dîner. Marc, silencio. Voyez désormais deux versions de ses femmes, celle qui riait van lui, et celle peinte dans ses portraits. Offert au regard d'un autre homme. La nuit venue, il redescendit en secret au grenier, une lampe à torche et la main. Il observa chaque détail du tableau, la position des mains d'Alice. Les riches ses lèvres, la lumière qui caressait ses peaux nues. C'était un langage de désir, de passion. Une confession silencieuse qu'elle n'avait jamais soupçonnée. Et alors, une certitude naquit en lui. Si portrait n'était pas seulement une gouverture, d'ars c'était la preuve tangible d'une histoire cachée. Marc sentait une brûlure dans ses poitrines. Les doutes venaient d'entrer dans son mariage, et il savait qu'une n'y serait plus jamais pour elle. Les jours suivants, Marc n'y parvint plus à regarder Alice comme avant. Les portraits hantaient ses pensées. Chaque détail de la toile se superposant au visage réel de ses femmes. Il se surprenait à chercher des signes, des incohérences, comme si to see quelle facette pouvait révéler une vérité en fouille. Un soir, alors qu'ils dînaient ensemble, il osa une question anodine. Tu tes souviens de 2010? Avant qu'on se rencontre, tu étais à cette époque. Alice leva les yeux de son acide, légèrement surprise. Oh, je ne sais ni déjà, à Grenoble. Pourquoi cette question soudaine? Marc esquissa un sourire force, simple curiosité. Mais au fond de lui, cette réponse avait encore plus de soupçons. Le tableau datait précisément de cette année. Si elle vivait à Grenoble, qui était si morale, un ami, un peintre rencontre par hasard, ou quelque chose de plus intime. La nuit suivante, Marc fouilla discrètement dans la bibliothèque d'Alice, entre deux volumes de poésie. Il découvrit une carnet relais de cuir, donné par le temps, et l'intérieur, des notes manuscrites, des vers graphones, et au-dessus d'une page un nom réapparaissait, Adrien. Marc sentit un frisson parcourir son équine. Et si lui, le peintre. Les phrases, pourtant fragmentées, semblaient empreintes d'une émotion brûlante, et ses voix résonnent encore. Ses mains savent capturer mon âme,
Il repose la carnet avant coulisses, any le surpren. Mais you any rage sword communicate elan vahir. Et il long nave qui vivede quitte. D'une femme aux secrets plus sombres. Cal any le laissez parader. Les jours devinrent étranges. Mark observate essa femme comme on observe you any enigme. Il remarque des details qu'il n'avait jamais relevés. Esse facenda esse maquilar plus soignusement certains jours. Ces absences prolongies sous prétexte de réunions pédagogiques. Son sourire fugace lorsqu'il recevait des messages sur son téléphone. Il tentait de la confronter et dit my mot. Tu sembles all your. Sis tong si. Tout vie bien. Alice rid doucement, posant esse main sur la sienne. Tu travailles trop, Mark. Set to acute sembles fatigue. Mais derrière sunrire. Il create de sealer une esquive. En après midi pluvio, Mark retourna au grenier. Cette fois avec l'intention d'examiner chaque recoin. Dans une boat rangée derrière la toile. Il découvert plusieurs lettres soignusement plies. Attachées par un ruban rouge. Elles portaient toutes la même signature, et morale. Sans curbité to rompre. Les enveloppes d'été and de l'époque où il avait commencé à faire. Mark sentit une galère sur dans ses poitrines. Si n'était plus seulement une hypothèse, essa femme avait appartenu à une autre. Cours Adam, et si passe soignusement cache, s'invite brutalement dans le présent. Il remit to une place avant qu'elle any renter. Mais son regard, désormais, avait changé. Derrière chaque geste tendre de lys, il voit l'ombre d'Adrien Morel. La méfiance venait de son cœur, irréversible. Le silence s'était installé entre Mark et Elise. En silence lourd, sature de pensées non dites. Mark n'osait pas l'interroger directement. Craignant de trahir ses découvertes. Mais chaque geste devenait une arme. Chaque regard une confrontation invisible. Le matin, en buvant son café, il observait discrètement. Son sourire, jadis source de réconfort, lui semblait désormais énigmatique. Et ainsi même sourire qu'elle avait offert à Adrien Morel lorsqu'il l'a peigne. Nous sous la lumière d'un atelier inconnu. En soir, alors qu'il rangeait la vaisselle, Mark brisa enfin un fragment d'humour invisible. Tu n'as jamais posé pour un artiste. Demande-t-il d'un ton faussement désinvolté. Alice sursauta légèrement, puis plata de rire. Moi, non, voyons. Qui voudrait de moi comme modèle? Mark serra les dents. Si dîner lui semblait trop rapide, trop catégorique. Il sentait une mesure de trahison. Comme si le mensonge s'était glissé dans sa cuisine, entre deux assiettes. Il décida alors d'observer sa femme autrement. Non plus comme l'épouse qu'il croyait connaître, mais comme une énigme ressouter. Chaque soir, il notait mentalement ses paroles, ses absences, ses regards. Et plus il accumulait d'indices, plus les puzzles prenaient forme. En dimanche après midi, Alice sortait pour corriger des copies chez une collègue. Mark, pris d'un élan incontrôlable, la suivait discrètement. Il l'avait marché d'une paperasse dans les rues étroites de Lyon. Jusqu'à une petite galerie d'art. Par la vitrine poussière, il aperçut Lisa, immobile devant une étoile. Et là, son cœur assez glaça, c'était encore elle. Peinte par la main d'Adrien Morel, une autre pose. Une autre lumière, mais la même intimate brillante. Mark recula avant qu'elle ne la voie, mais ses dents tremblantes. Son papouse, celle qu'il croyait transparente, menait en relate une vie parallèle, en passe jamais vu. Les heures venues, il ne dit rien. Il s'assit face à la table, la fixant longuement. Alice soutenait son regard quelques secondes, puis détourna les yeux, malais las. Si fut une bataille mute, en duel au aucun mot any sortait, mais au-tu assez devenait. Dans la chambre, la tension devint presque insupportable. Mark, along ses quittes, entendait son souffle régulier. Mais dans ses têtes, il revoit les pinceaux d'Adrien caressant la peau de sa femme. Les lettres brillantes, les portraits cachés au grenier. Il savait désormais qu'une confrontation. Ouvert n'était plus qu'une question de temps. Mais avant de parler, il devait être. Il devait trouver la preuve all time. Celle qui ne laisserait plus place au doute. Et si sur là, alors que la lune éclairait faiblement la fenêtre, Mark jura intérieurement qu'il découvrait toute la vérité. Qu'il planeur dans l'obscurité du pasto à sa femme. Les jours s'enchaînèrent comme une tempête silencieuse. Mark ne parlait presque plus. Ses pensées enfermées dans une cage de subconscient de colère.
Puta, il avec le moment de vérité approquate. En soir, alors coulis dormait, il retourne dans la grenière. Ses mains tremblaient lorsqu'il ouvrit un nouveau labo contenant les lettres. Cette fois, il décida de lire l'une dels entièrement. Ma chère Elise, chaque trait que je pense de toi est une victoire contre le temps. Tu es ma lumière, mon souffle, et puta, je sens que tu t'éloignes. Si un jour tu caches ce que nous avons it. Rappelle-toi moins que dans mes toiles, tu resteras éternel, Adrien. Marc resta fige. Si n'était plus un doute, mais une confession d'amour écrite noir sur blanc. Esse gorge esse sera, c'est esse bruyant. Esse femme avait vécu une passion brûlante. Et lui n'était que celui qui était venu à pers. Le lendemain, il prit une décision, il devait la confronter. Si soir-là, après le dîner, il posa brutalement les lettres sur la table. Elise blâmait. Ses mains tremblaient en reconnaissant les rubans rouges. Explique-moi, dit Marc d'une voix glaciale. Qui est Adrien Morel? Le silence dura une éternité. Enfin, Elise inspira profondément. C'est simplicement d'alarmes. Adrien était un peintre. Mon premier amour. Il m'a tout appris sur la passion, sur la beauté. Mais il m'a aussi détruit. Marc sera les points. Et si portrait. Cette obsession. Tu comptes le hacker tout travail? Au baisse les yeux. Je vais honte. Je vais percuter une même plus si tu connaissais cette part de moi. Si tableau, je n'ai jamais pu m'en séparer. Il est le témoin de ce que j'ai it. Avant toi. Les mots d'Elise frappaient Marc comme des poignards. Il voulait hurler la secours. Mais au fond de lui, un mélange de douleur et de compassion l'empêchait. Elle semblait sans cœur, brassée par ses propres souvenirs. Et maintenant, demanda-t-il la voix tremblante. Est-ce que tu limes encore? Elise releva lentement les yeux. Ses larmes glissaient sur ses joues. Non, Adrien appartient à mon passe. Mais toi, tu es mon présent. Je t'ai choisi, Marc, même si j'ai commis l'erreur de cacher cette histoire. Marc s'y leva, incapable de rester assis. Il fit quelques pas dans la pièce, l'éclair en flammes. Il voulait la courir. Mais une part de lui murmurait que si passe, ne disparaîtra jamais. Cette nuit-là, il ne dormait pas. Assis face à face dans le salon. Entre les lettres et les portraits, il les tomber les masques. Pour la première fois, Elise parlait de son amour perdu. De la façon dont Adrien l'avait marqué vie. Et Marc comprit une chose terrible. Son mariage ne reposait pas sur un mensonge simple, mais sur une ombre immense. Un héritage émotionnel qu'elle n'avait jamais soupçonné. La nuit s'était écoulée comme une éternité. Les mots avaient une brise, le nom d'Adrien, les lettres, les portraits, et puta. Entre Marc et Elise, un fil invisible tenait encore. Mais pour combien de temps? Option 1, la rupture. Le matin, Marc s'y leva le premier. Le visage ferme, il rangia les lettres dans une enveloppe. Je ne peux pas vivre avec l'ombre d'un autre homme dans notre maison. Dit-il d'une voix sèche. Elise, les yeux gonflés de larmes, s'y leva à son tour. Tu ne comprends pas. J'ai choisi de vivre avec toi, Marc, pas avec lui. Mais Marc secoua la tête. Tu m'as choisi, oui, mais ton cœur déjà appartenu à quelqu'un d'autre. Et je refuse d'être d'une quoi de ta vie. Il prit sa veste et sortit. Laissant derrière lui la maison pleine de silence et de souvenirs. Elise s'effondra sur le canapé. Tenant le portrait contre elle comme pour essayer. Punir de si Pascal. N'avait jamais su une erreur. Si fut la fin. Une fin sans éclat, mais définitive. Option 2, le pardon. Marc regardait encore sa femme. Effondrée sur le canapé. Sa poitrine brûlait de colère, mais aussi de compassion. Il s'approcha lentement. Posa une main tremblante sur son épaule. Tu m'as brise, Elise, mais tu ne veux pas que notre histoire s'arrête ici. Elle releva la tête, incrédule. Tu es prêt à me pardonner? Marc soupira. Pas aujourd'hui, pas demain. Mais si tu es sincère, si tu me prouves que ton passé un édict plus ton présent, alors peut-être que je pourrais apprendre à vivre avec cet homme. Elise éclata en sanglots, serrant sa main comme si elle avait indépendante. Le chemin serait long, tortueux, n'est une lure fragile venait de renaître. Dans les deux cas, une chose restait certaine, le portrait d'Adrien Morel.
Any serait jamais simple tableau. Il serait toujours là, témoin silencieux d'une amour interdit. Rappel cruel ou cicatrice partagée. Et pour Marc, la question demeurait éternelle. Avait-il réellement gagné à ses femmes? Is seulement inhérent de ses phantoms?